If you are saying that Igboho ebi ń pa wá, no, ebi ń pa yín nítorí pé Fúlàní wà nínú igbó yín tí Igboho dìde fún nípa 3 years ago, and it is still what he's saying that in to lè stop it òun ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. So if you are still one of those saying now that Igboho jọ jáde fún protest, ní bá yín jáde, but you have every right nílé ayé tá wà yìí láti jáde and do as you think according to the law. Olórí burúkú ni Maiyegun, mo ò ní react, but ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn, I can confirm that. Torí pé o ní proof, tó o bá gbé proof yẹn jáde pé olóyè gbowó lọ́wọ́ Tinubu, bàbá ò ní ṣoríire, ìyá ò ní ṣoríire, níbikíbi tó bá wà, you're a bomb bastard. Mọ̀mísí mi náà náwó sórí platform ẹ, bó ṣe ń náwó sí gbogbo platform tó bá kù, àfi tó bá jẹ́ pé ò jẹ́ nínú ogún màmá mi, ò ní kúure. Thing is, nobody can ever, right, bring Oloye down. There's nobody. I can assure you that. There's no amount of game that they want to play to bring Oloye down. It cannot happen. So I want us to sit back and let us first deal with the vanguard that pull out this information that did not confirm with me before going into the press. And then we can then deal with the other issues as we have them. So let's play the anthem. Again, if you can hear me, please let me know in the broadcast. It's very, very important, because if otherwise, I might just be going on and on without knowing that you are not with me this broadcast today. We haven't used the software for a while, so that's the reason why we are having some technical issue with it. But I can assure you that we are live on the other platform as well. So I will be live on multiple platforms so that in case one is giving us headache, we are sure that the other ones will hold on as well. So thank you so much. If you're watching us, my name is Olami Koiki, and as many of you know, I am still the original spokesman for Oloye Igboho, not Maiyegun General. You know, if it's the position he's looking for, he will probably have to wait until Oloye says otherwise. And for the rest of those that are probably also thinking that they can, hijack that from me, by going into the press and they want to come out. They are all bomb bastard. Look, I know Maiyegun very well, but I'll deal with Maiyegun in the course of the program. Oh, mommy, dada. Oh, mommy, dada. Ọmọ Ìjẹ̀bú kan náà ni gbogbo wa. Oh, mommy. But màá kọ́kọ́ deal pẹ̀lú àwọn rumors tó lọ níta. Torí pé rumors yẹn, ibo tó ti wá, I don't need to know. But it no go better for your papa fact check. You're a bomb bastard for even coming into the broadcast in the first place. You no go better for your papa. Your papa, you no go better for your papa. Olórí burúkú man, bomb bastard. Let your father go and do what Igboho has done. So let's play the anthem and then we go into it gradually. I can hear the feed coming into it. I've killed the feed, but it seems that as long as Ebatine Egbo any other feed apart from my voice, that will be fine in the broadcast. But in Toba Muigbo another feed, you need to let me know so that we can go into it one at a time. It's a very difficult time in Nigeria. I told you the country is going down, but all the bomb bastard, including Maiyegun, that called himself Maiyegun General, Olori Buruko Omo Yoruba, bomb bastard. He couldn't go home. I told him, let us go home together. He would dare not go to Nigeria because he's probably been paid for some of the things that he's doing as well. Àbọ̀rọ̀bọ̀ yẹn nísìn, Igboho ṣá, irú mọlẹ̀ tó ń jẹ́ táìtáì. Èmi náà ni mo tó bẹ́ẹ̀ torí pé iṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́ life Olóyè Igboho lẹ́ ń rí yẹn life pẹ̀lú èmi àti ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ búra kankan kò ní ìgbà ń búra. Bó bá ṣe jẹ́ òun ni kẹ́ sọ fọ́mọ Yorùbá. Kó tó di pé mi máa gbóhùn sílẹ̀ torí pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ kọ́kọ́ bá wa béèrè pé kí ni in tó ń ṣẹlẹ̀ torí pé kò pé clear sáwọn kan. Èmi mọ̀ pé ó clear sí mi. Àbáwọn kan sọ pé kò clear sí wọn. Mo mọ̀ pé busy gan. Ẹ gbóhùn sókè bàbá mi. Okay now, àkọ́kọ́ náà mi ò mọ àwọn tó plan ní protest pé ebi ń pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà. You understand? Because Yorùbá nation làwọn gbé dání. Yorùbá nation làwọn adé tí ń pariwo ìjọba Tinubu tó débẹ̀ láti pariwo. Tòtí èsì bàbá rẹ̀ pariwo kiri yìí àwa ti rí àpẹẹrẹ fún ọmọ àṣẹlẹ̀ ní ìjọba pariwo láyé Buhari lóyà.
apèsè kẹ́tí ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò sẹ́ni kankan tó dá sí ìgbà yẹn náà ó ti dán wú ẹ̀kọ́ ṣe. Ẹ wá ẹ̀sọ́ ti pèsè kí n sọ pé èmi ni mo máa ń plan ní protest. Ẹ̀dà ẹ ṣe gan ni. All right. Olóyè ní ṣe fẹ́ kóun jáde kóun máa sọ pé òun lòun gbé protest jáde. How do you expect him to create an announcement through his spokesman pé òun lòun organize the protest? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Báwo lẹ ṣe fẹ́ jẹ́ kó lóyè jáde kó wá confirm tí kò tẹ̀ mọ́ tọ́pọ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. So at about 8:20 a.m. this morning, yes, at exactly 8:22, and there's a screenshot that I don't need to give you. When I saw the message, just as usual, I knew that they are already playing a lot of things out there. It is not new to people like us. We know what they can do because one need Olóyè Igboho to bring and calm àwọn Yorùbá tó fẹ́ protest, and they have every right to protest. Mo ti sọ yẹn even before Olóyè is speaking about it. Olóyè dẹ̀ ti sọ pé kò ń ṣe ebi ló ń pa wá. Ebi tó ń pa wá nísìn is to get the hell out of Nigeria now. Torí pé Nigeria fúnra rẹ̀ ó ti di wàhálà sí gbogbo wa lọ́rùn, including you, including me. Ó ti di wàhálà sí wa lọ́rùn. And these are the reason why some of us are saying that let us pull out today. But as usual, we will always have one or two people among us planted directly, indirectly, to try to bring as much problem in what we are trying to resolve. So let me say to the whole world, as usual, that whatever you read from the Vanguard newspaper that pull out that information, they did not tell you where it was referenced to, whether it was the spokesman, whether it was Igboho himself, whether it was Gani Alagbala, that could also write on behalf of Igboho, whether it was Sholako Bodoku, whether it was Baba Akintoye. All they wrote out is that Igboho said that this and that is what the bomb bastard Maiyegun is running with. And he also said he has some evidence. We are waiting for that evidence. I am waiting for that evidence. I've given him 24 hours to release all the evidence that point that Igboho is a criminal. And Igboho is working for Tinubu, the criminal, bomb bastard, a drug baron. But let's first deal with the issue one at a time, because what is playing out right now is a lot of things playing out. Yesterday, day before yesterday, if you have followed my broadcast, it will just be like, Koiki ṣé oríran ni tó mọ̀ pé nǹkan báyìí máa wáyé? Ṣé o mọ̀ pé irú nǹkan báyìí tó máa wáyé? While you were coming out frequently and saying that if anybody wants to protest and they're telling us that people will burn places, I don't give a toss. So let me first tell you what Igboho said through his spokesman that has already gone in the public domain, and that is okay, there's no more noise. Thank you so much. And this is the statement that we released on behalf of my boss, Dr. Chief Sunday Igboho, just about some few hours ago. And that is what you should work with. If anybody works with anything, it is just as you are being stupid, because we know that they have already played everything to stop the protest that is coming up on the 1st, which is the next couple of days. And nobody will stop whatever is going to happen. Not me, not Igboho, not Baba Akintoye. We cannot stop it because we did not plan it. We did not put it out. Those that put it out knows what they want. And this is the reason why I want everybody to listen to this press release,
which is a disclaimer. And you've heard it directly from CSI himself. We don't need to be doing that, but because he loves us as much as we love him, he is one man that is ready to come out at any time. Whether we told him or we are not telling him, he will come out and he will say it the way it is. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń work pẹ̀lú Maiyegun olórí burúkú máàlì Koiki ni mò ń jẹ́ ó lè respond sí mi ọmọkùnrin làwa méjèèjì. I will tell everybody that I know you more than you know yourself based on the period of the time that you approach me. Èmi ló approach before you can say you want to raise 40 million. Igboho has one of his accounts over 200 million plus. Nínú 5 accounts. Tinubu refused to release the account today. Bí ṣe ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. President Bola Ahmed Tinubu ó ní òun ò ní release account yẹn. Ó ní ṣebí Igboho rí owó ló fi ń ṣe Yorùbá nation. Tí kò bá rí owó fi ṣe Yorùbá nation mọ́, bóyá á succumb. And Igboho dẹ̀ sọ fún pé ọmọ kan Yorùbá lòun. If you want, be like Buhari, keep the account. Tó bá yá, account yẹn tẹ́ bá fẹ́ gbé lọ owó òkúkú mọ́ wá sọ́run. So tí Maiyegun bá wá ń jáde tó ń sọ pé òun raise 40 million lórí platform òun. Yes, ó raise platform yẹn because orúkọ olóyè ló fi raise ẹ̀. Bàbá ẹ̀ kò lè raise owó tó tó yẹn. You have been asking for money in the last couple of days. People cannot raise money for you. But ó lè raise it because ó lórúkọ olóyè. And it is me, Olayomi Koiki. And I know I did not record anything because I don't record anything. But Momo, ijó tó wá bá mi, I have the date. And I told you that I will make it happen for you to get in touch with Igboho. But we come back to that in a minute. Because Olori Buruko Malini. Now, the disclaimer goes like this. And I want us to listen carefully. The first thing is there's a disclaimer. And this disclaimer is coming from our team called Igboho. And this, and be very careful, those of you that are commenting, because I can pick your comment and it should not ask stupid questions because at the end of the day, we know where all this is going. We are not here to satisfy the Biafra. Neither are we here to satisfy the Hausa. We are here to satisfy the Yoruba that wants to pull out. We don't know the Igbo before the amalgamation. We don't know the Hausa. And nobody will tell Igboho at the appropriate time or when Igboho will move with the Yoruba Nation Self-Determination Rally or as the time that will make their calling. So nobody's going to tell us that. Igboho and Babakitoye and the team that are playing out how we will pull out of Nigeria will decide that. But Igboho will come to Nigeria at any time. Maiyegun will never go to Nigeria. I will be in Nigeria very soon. And if you think that Baba Yini Agbara come to Nigeria like Igboho has done. So let's first go straight into this program. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ọmọ àlè Yorùbá ni Maiyegun. Mo mọ̀ dáadáa. Níwọ̀n bá díẹ̀. Kó tó di pé a tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Mo mọ̀, ó mọ̀ mí. So ìyẹn ò ṣe new thing. But let's first go with the disclaimer. Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho is less concerned about the hunger protest propaganda. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Is less concerned. Tó bá wù yín kẹ́ jáde, tó bá wù yín kẹ́ má jáde, ẹ̀yin lè bí ń pa. When we told you 3 years ago, pé ebi kọ́ ni problem wa, ẹ jẹ́ ká pull out. Ẹni ẹ fẹ́ lọ dìbò fún Tinubu. So don't come and put that on Igboho now. That ebi ń pa yín, ẹ wá fẹ́ kí Igboho wá lead yín. Ẹ lọ pé MC Olúọmọ, ẹ pé Koko Zaria, ẹ lọ pé àwọn tí Tinubu ń lò láti fi ṣe propaganda. Ẹ má wá gbé sí orí olóyè Igboho àti Koiki Media àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àti Yorùbá World Media àti YSDM. YSDM kan ló pè fún Yorùbá protest. So if you are saying that Igboho ebi ń pa wá, no. Ebi ń pa yín nítorí pé Fúlàní wà nínú igbó yín tí Igboho dìde fún nípa 3 years ago. And it is still what he's saying that in tó lè stop it, òun ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. So if you are still one of those saying now that Igboho jọ jáde fún protest, ní bá yín jáde. But you have every right nílé ayé tá wà yìí láti jáde and do as you think according to the law. Ìtẹ̀yìn àti law bá dẹ̀jọ face, tèbítà táwa náà jáde, the law wanted to kill us. We were almost killed. Igboho was almost killed. I was almost killed. Lady K was almost killed. We lost Adogan. So back, bó ṣe máa rí náà nìyẹn tí Maiyegun olórí burúkú máa jáde tó bá yẹ pé wọ́n rí Igboho pa sínú ilé àwọn olùṣọ́ ọmọ àlè Yorùbá, àwọn bomb bastard.
àwọn born bastard ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ní UK ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ló gbóyìnbó sílé tó fi jẹ́ lójú olórí burúkú ọmọ àlè ṣé ìwọ ló kọ́kọ́ máa fẹ́ òyìnbó àbí ìwọ ló máa kọ́kọ́ bá òyìnbó sùn tó bímọ fún ẹ má wọlé sí ẹ lára ó mọ̀ pé mi ò ń ṣe àwọn obìnrin ni mò ní ta sí bọ̀ èmi àti ẹ máa fún ẹ tọ́ délẹ̀ ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó olórí burúkú ọmọ àlè ní Scotland born bastard mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ deal pẹ̀lú the general one. Once again, I will go with this and I'll try to go with it because I want this to clear out and then we come back to the real program. Ẹ bá wọlé share button. Ẹ sọ fún Maiyegun pé Koiki náà ti wà live. Kò ní da fún bàbá ẹ̀. Tí bàbá ẹ̀ ò bá dẹ̀ sí láyé mọ́, kò ní da fún bàbá ẹ̀ níbi tó bá wà. Bàbá ẹ̀ ò lè ṣe tí Igboho ti ṣe. Bàbá ẹ̀ ò lè ṣe tí Koiki Media ti ṣe. Òun fúnra rẹ̀ mọ̀ pé òun ò lè ṣe tí mo ti ṣe torí pé ó confirm ẹ̀ pé mi Ọláyọmí Koiki. Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho is less concerned about the hunger protest propaganda. Activists stand on self-determination of the Yoruba people. Self-determination of the Yoruba people. We are not here to satisfy the Biafra. We are not here to satisfy anybody. We are here to say to the Yoruba people that that is where we stand. If any other person says, Igboho has collected money, it no go better for your papa, you to go collect money. Go and do what Igboho has done so that you can collect money. Born bastard all over the place. Kò ní dá fún gbogbo yín. Igbo ló bá sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹni ṣoríire. Yorùbá ló bá sọ bẹ́ẹ̀ ni Ògún máa wọlé pa gbogbo yín ni. Haúsá ló bá sọ bẹ́ẹ̀ ni Ògún máa wọlé pa yín ni. Ó kù díẹ̀ ni but ẹ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu ni mo dẹ̀ ní sọ. I will say it that ẹ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ tọ̀ ọ́ bá lẹ́nu pé ká lè spill out ìrọ́lẹ̀ lẹ́pa. Ògún yóò lè mú Koiki Media. Ògún yóò lè mú Igboho. Kò ní sí ọ̀rọ̀ sọ. Èmi náà ní sí ọ̀rọ̀ sọ. Ká máa fi parí program yìí. We will remain that it is a non-violent movement láwà nínú ẹ̀. Ẹ fẹ́ kí Koiki jáde so that kó lè react. Olórí burúkú ni ẹ Maiyegun. Mo ò ní react. But ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn. I can confirm that. Torí pé oní proof tó o bá gbé proof yẹn jáde pé olóyè gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Tinubu bàbá ò ní ṣoríire ìyá ò ní ṣoríire níbikíbi tó bá wà you're a born bastard. Mọ̀mísí mi náà náwó sórí platform ẹ bó ṣe ń náwó sí gbogbo platform tó bá kù àfi tó bá jẹ́ pé ò jẹ́ nínú ogún màmá mi ò ní kúure born bastard. Tó bá raise 40 million ìwọ ló máa kọ́kọ́ raise owó ni tèbó orúkọ olóyè ló fi raise owó olórí burúkú mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Olóyè ní òun dúró lórí self determination ẹ tó bá wù ní ká ṣe lórí protest he doesn't care. If you like, go out and protest. It is under the fraudulent constitution. If you like, don't protest. It is still your right. Ọ̀nà méjì ni. If you want to protest, dàgbà. If you don't want to protest, dàgbà. Nigeria go break. Ó ti wà lórí iná tó fẹ́ jábọ́. Òun lọ̀rọ̀ Nigeria. This is a live program. Koiki Media. Yoruba activists. This is a press release. Reaffirming commitment. Commitment yẹn ni Igboho tún fi bá mi sọ̀rọ̀. Tó sọ pé yes. Òun sì dúró lórí Yorùbá nation òun ò ṣí ẹsẹ̀ òun kúrò nínú ẹ̀ ẹsẹ̀ òun ò dẹ̀ mì rárá ẹsẹ̀ òun dúró dáadáa nínú Yorùbá nation ẹni tó bá wá ní ẹsẹ̀ Ìgbòho ò dúró lórí Yorùbá nation kí bàbá ẹ̀ náà jáde kó wá bá wa ṣe díẹ̀ nínú ẹ̀ àbí kẹ́ pé Ìbà Gani Adams tó bá jẹ́ pé òun ló máa tì í débẹ̀ born bastard all over the place ẹ̀ ní kúure gbogbo yín. So where the propaganda is coming from I don't need to know. Bóyá Tinubu ló ń play ẹni Báyọ̀ Ọ̀nàdúgà ni bóyá Maiyegun general ló ń play ẹni kò ní dá fún gbogbo yín lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Mo sọ fún yín pé kò ní dá fún gbogbo yín one at a time because you know that Igboho will not come out and lead any I don't want to use the F word so let me restrain that. Igboho will not come out to lead any protest but he will say it as he has said it that he cares less if hunger is killing you because he told us all that we are already in hunger. That we should pull out of Nigeria. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá sọ pé olórí burúkú ni ọmọ àlè ni. Kódà most of you were happy that they were going to kill him while he was in the house. I would have been a dead man. So irú Maiyegun olórí burúkú yẹn ló bẹ́ẹ̀ pé wọ́n rí mi pa ni bó ṣe máa jáde náà nìyẹn tó máa ní olè ní Koiki tó máa ní olè ní 419 ní bla 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 bla. But èmi Ọláyọmí Koiki ló lò platform tèmi ló lò tó fi rí olóyè raise owó yẹn. Well, people, if I have rejected it, kò sí nǹkan tó lè ṣe lórí platform yẹn láti fi raise owó yẹn. You know that and I know that. Oh, tó bẹ́ẹ̀ láti jáde, òun náà fẹ́ lọ raise 40 million. Tó o bá gbàṣẹ lẹ́nu mi ló gbàṣẹ and I know what olóyè asked me. Ṣé kí n fún ní go ahead? Ìwọ ló lè fún mi ní go ahead yẹn Koiki Media. Kò ní dá fún ẹ Maiyegun general. Kò ní dá fún ẹ níbi tó bá wà ní mo sọ. Kò ní ṣoríire. Àfi tó bá yẹ pé màmá tèmi náà òun sanwó sínú platform ẹ tó dẹ̀ ń wẹ̀ dáadáa just like I watch you as well.
tó bá yẹ pé wọ́n rán ẹni sọ fáwọn tó rán ẹ pé o ò bá wa nílé pé ọmọ ìjẹ̀bú kan náà ni wá but ìjẹ̀bú jù jẹ̀bú lọ o ò bá mi nílé mo dúró dáadáa mo sọ fún ẹ o ò tó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mi ṣe lọ yẹn mò ń bọ̀ mo ti dé. According to the spokesman èmi sì ní spokesman ẹ̀ èmi Ọláyọmí Kóìkì sì ní spokesman olóyè Ìgbòho tẹ bá wá fẹ́ di spokesman Ìgbòho ẹ jẹ́ kémi ṣe tán ẹ jẹ́ kémi Ọláyọmí Kóìkì ṣe tán pẹ̀lú olóyè Ìgbòho àtọ́lóyè bá tún jáde pé Kóìkì o kì í ṣe spokesman mi mo sì dúró tí 100% ibi tó bá lọ ni mò ń lọ tó bá ti give order I've told my wife I will leave this country and I'll be making my way down to Nigeria kò sẹ́ni tó lè dá wa dúró but ó ní àwa kọ́ la pè fún protest Ṣòwòrẹ́ ló pè fún protest Peter Obi ló pè fún protest Atiku why are you adding Igboho's name to protest kí ló dé tẹ̀ ń gbé orúkọ Ìgbòho along with the protest why kí ni Ìgbòho ṣe fún gbogbo yín ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ni Ìgbòho ṣe fọ́mọ Yorùbá tẹ́fẹ́ fi bà tiẹ̀ jẹ́ tẹ́fẹ́ gbé wálẹ̀ tẹ́fẹ́ bà lórúkọ ẹ̀fẹ́ bà lórúkọ jẹ́ èèlò ni Tinubu fẹ́ fún Ìgbòho èèlò ló fẹ́ fún that is the question I'm asking tó wá ń sọ pé o ní evidence tó o bá gbé evidence yẹn jáde within 24 hours ó ní ṣoríire níbikíbi tó bá wà ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ni ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó náà ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó èmi ò fẹ́ òyìnbó ọmọ Yorùbá àtàtà ni mo fẹ́ tó dẹ̀ bímọ fún mi a dẹ̀ sì ń retí ọmọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ láṣẹ Èdùmàrè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́ wọlé share button. So according to the spokesman Ọláyọmí Kóìkì Igboho is not concerned to the planned protest set to begin on August 1st. Igboho is not concerned, is not connected rather. He is not connected to the planned protest that is set to begin on August 1st, 2024. Àwọn wòlíì sọ pé wàhálà ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Àwọn àfáà sọ pé wàhálà ń bọ̀ Nàìjíríà. Babaláwo sọ pé Nàìjíríà pé wàhálà ń bọ̀. Níbo ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Ìgbò, ẹ̀yin ọmọ Haúsá, níbo lẹ ti wá rí pé Ìgbòho sọ pé òun lòun máa ṣe protest o tí wàhálà máa fi dé sí Nàìjíríà. Wàhálà ti wà nínú Nàìjíríà àtayébáyé ni. In response, myself, Olayomi Koiki, the spokesman described this report as false and another propaganda. It is not going to be the first and it will not be the last. There will be more propaganda on Igboho and Babakitoye and the rest of the Yoruba people, including as many of us that are dedicated, and reason that we are dedicated is because we want to be free from the shackles of what is not today. So gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wá ṣì ń doubt pé níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lẹ́ni òkú àdògán ṣì wà lọ́wọ́ Tinubu olórí burúkú tó fún wa òkú àdògán wà lọ́wọ́ Tinubu kí ló dé tí kò gbé sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n negotiate pẹ̀lú Ìgbòho lóòótọ́ ni Ìgbòho ní gbogbo tó ṣì ń dùn òun jù pé òkú tó kó lọ ẹ fún wa lókù so that we can be able to bury them officially. Tinubu ò fún wa lókù ẹ fi ológbò sílẹ̀ ẹ máa gbólógbò lọ tó bá jẹ́ pé fíìl pé níbẹ̀ ni agbára òun wà ẹ máa gbólógbò lọ but ẹ fún wa ní òkú àdògán give us the body so that we can bury them officially and properly. Oníwọ̀n feed àwọn ẹjẹ pápá parí oníwọ̀n feed àwọn bàbá professor bàbá tíátà ló ń feed ẹ̀ kó tó kú you're a bomb bastard Maiyegun ò ní kúure níbi tó bá wà bomb bastard ni ẹ ọmọ àlè. In response, Olayomi Koiki described this report as false and propaganda. And you can see that they run with it. Mo kí Abiola Eru, mo kí gbogbo èèyàn Ìkòròdú, ẹ dúró tán. August 1st, ẹ jáde. Ìgbòho ní pé torí pé ó ní tó bá wù ní kẹ́ ṣe òun kọ́ lòun pè fún protest. Tí olóyè Ìgbòho bá pè fún protest, àwa ọmọ Yorùbá máa sọ̀kalẹ̀, èmi náà máa bọ̀ ní wásàlẹ̀. So don't expect me and Ìgbòho to join you on the picketing line because you are protesting. We are not coming out. Àwa kọ́ la pè fún protest ẹ̀yin lẹ pè fún so àwọn tó pè fún náà ni kó jáde so ibi tí Maiyegun ti wá Maiyegun ní nọ́mbà mi náà kò ṣe pè mí tó bá ṣe fọ́ máa lè ní Sahara Reporter ti pè mí Punch ti pè mí àwọn tó fẹ́ confam wọ́n ti pè mí láàárọ̀ yìí many media from Nigeria even some that we cannot tell you they have already called to confirm that ṣé olóyè ló kọ ilé because àwọn ọ̀rẹ́ Ọláyọmí Kóìkì lábẹ́ and I told them that we do not have anything to do with it but we will release a statement at the appropriate time. And I've released the statement, which is what I'm reading right now, and that is what I have to work with. So any media out there still writing any propaganda, that is your cup of tea. Olórí burúkú Linda Ìkejì tí kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà.
Linda Ikeji also picked this. Linda Ikeji ò sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé Igboho wà ní Ìmẹ̀kọ ní on the 24th of July just last week. But ó wá right eléyìí jáde. Ó ní Igboho ní òun ò sí nínú protest o so that ara owó tó ń sọ fún Linda Ikeji kó lè fi operate. Kò ní dá fún Linda Ikeji. Ó ní kú síbi táṣọ ẹ wà. Ọmọ àlè, born bastard. The same thing with all the other ones. Wọ́n ò ní gbé ọ̀rọ̀ Olóyè Igboho. Olóyè was in Ìmẹ̀kọ on the 24th. Kò tí pé 1 week. Ẹ lọ wo péèjì gbogbo wọn. Wọ́n ò gbé pé Olóyè wà ní Ìmẹ̀kọ. But the moment that wọ́n sọ pé Olóyè is not involved in the protest, so they are working with it. Àwọn yẹn ni Maiyegun náà wá ń gbé. Ṣẹ́rípọ́ máa lè ní. Why is it that kò reach out sí Koiki? Ẹ béèrè lọ́wọ́ Maiyegun pé kí ló dé tí kò pé Koiki Media láti confirm. Kí ló ṣe tí kò pé Koiki Media kò lè pè mí? Because ọ̀dàlẹ̀ ni. Wọ́n ti bẹ̀ mí títí pé kí n reach out sí mo ní mò ní láti reach out sí. Kò bá mi jà mọ́ bá jà. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ kí n máa ṣe tèmi. Nítorí pé àwọn nǹkan kan wà tó mọ̀ pé òun ti ṣàṣìṣe. Kí ló dé tí ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló dé tí kò ṣe pé Koiki Media? Ṣèbí nọ́mbà Maiyegun lélẹ̀. I'll give you in a minute. Ó ní nọ́mbà mi náà. Maiyegun has my direct number. Kò ṣe pé kò ní nọ́mbà mi. But he will not call because bí àwọn ọ̀dàlẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Maiyegun number is +760631010. Number nìyẹn. Maiyegun General. He has my number, I have his number. So kí ló dé tí kò pé Koiki Media láti béèrè pé Mr. Koiki o, Koiki Media, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo máa rí kankan. Bọ̀ nítorí pé ó ti ní Ìgbòho sínú. Ó ti ní Ìgbòho sínú. And it's not new. So bẹ́ẹ̀ bá ní Ìgbòho sínú problem yìí nìyẹn. If you think that Igboho is not doing enough, ìwọ náà lọ sí Nigeria now. Mo sọ pé orí social media kọ́ láti máa gba Yorùbá Nation. Yorùbá Nation will happen right on the bottom of where it's meant to be, not on social media. And I've told you, Igboho remains the key to the self-determination of the Yoruba people. Nítorí pé àwọn tó yẹ kó ṣe, they refuse to do it, and that is where we are all where we are today. This is intended to discredit Igboho's commitment to Yoruba self-determination and to discourage the public participation in the protest. Because idea tí olórí burúkú Bọ́lá Tinubu, the bomb bastard criminal, drug baron, in tó fẹ́ ṣe ni pé ó fẹ́ fi orúkọ Olóyè síwájú. Igboho sí nínú protest o, kò mọ̀ nípa protest o, and that will bring the morale of the people that are going for the protest. That will bring the morale down. Ìyẹn ló ṣe máa bring morale wọn down, because when people hear that Igboho is not in support of Yoruba people that are going to protest, then many people will start worrying. Ó mà ṣe o. Bí Igboho bá tẹ̀ bá wa dá sí, kó má tún sọ̀rọ̀ síta. And that is exactly what they wanted to do. The protest is planned for how many days from now? Èní ni 30. Ọ̀la ni 31. Ìjọ́ wo ni 1st. So we are talking about less than 72 hours to a massive protest that people have planned. Those that are planning, people are prepared for it, yet they want to destabilize that protest. And they would want to use Igboho's name because orúkọ Igboho gangan òun ló ń jáwó ní gbogbo ayé nísìn. Kódà, mo lè prove ẹ̀ fún yín pé more than 10 people, àwọn kan ti gbàwé wọ̀ tí gbàwé, I don't know. But I can tell you that 10 people around the world, I will not tell you the location, but I know that there are some in UK, I think there's one in France. Wọ́n ti fi orúkọ Olóyè láti fi apply pé àwọn fẹ́ gba ìwé ní America, ní UK. Ẹni mo parọ́ mọ́ àwọn yẹn, evidence wà. Wọ́n lo orúkọ Olóyè Igboho pé àwọn wà involved nínú pé wọ́n wá àtakò Olóyè sínú ilé. I am telling you today, that is the value of Olóyè Igboho. Kódà ìkan bẹ̀ wá títí anibọ̀, you are not part of the Yoruba nation. Kódà ìkan ti kúrò ní Nàìjíríà before kí gbogbo wàhálà tó bẹ̀rẹ̀. Ó ṣàfẹ́ rú gbogbo ẹ̀ mọ́, and we refuse. But no, it's not possible. Tibade Paro, we will tell you when my book comes out in the near future. We are documenting everything, and in the near future, you will release all that for the public domain. So if Igboho's name is now being dragged into a protest, I am telling you that orúkọ Igboho ti wà nínú gbogbo home office àti ẹ̀yin tẹ́ wà l'America immigration. The name Igboho is already trending in the immigration of France, America, Canada. Ìlú mẹ́rin yẹn, I can tell you that people have used Olóyè Igboho's name towards this movement. So kí lẹ wá ń sọ? Àwa ta ní Olóyè gan sẹ̀, àwa gan tẹ̀ ìjọ́ tí kan tẹ̀ pè mí tó sọ fún mi pé òun fi orúkọ Olóyè, òun fi ń tòwé. Mo ní kí ló mean by that? Kí ló mean kò fi òun forúkọ Olóyè fi ń tòwé? How?
báwo ó ní kíní kan let me just leave it like that. So what I'm trying to explain to us is that what we are dealing with right now is bigger than them. In time, deal lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, it is far bigger than them, and they are ready to scuttle it, they are ready to destroy it, and they care less. One of them is Maiyegun. So tó bá rò pé òun lè fi orúkọ lóyè, òun lè taníṣẹ̀, ẹ sọ fún pé èmi Ọláyọmí Kóìkì sọ fún pé mo fún ní 24 hours and I need evidence. I don't need a side talk. I don't need a get out. I need those evidence in a black and white that Olóyè Igboho was given 1 billion naira by Tinubu to stop Yoruba nation or to not involve himself in the protest. Olóyè tó pa sínú tó pààyàn sínú ilé ẹ̀. Olóyè tó ní àkáǹtì tó tì pa tí kò rówó gbà. Àbí ó dẹ̀ pé orí yín ò pé èyí tẹ́ ẹ máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. And one thing is because it is all part of the propaganda. It is all part of the propaganda. And when they are playing that propaganda, it is because one more dájú, you're not being there with me. One more dájú pé Olóyè still remain the only hope tí àwa ọmọ Yorùbá agbọ́kànlé àti Ọlọ́run Elédùmarè ó dá. Wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ dájú pé Olóyè Igboho is our hope. So when they come out and say, hey, Olóyè, a ti get the fact o, a ti rí àṣírí o, àṣírí kọ̀kọ̀, Maiyegun náà ti ní àṣírí. Maiyegun náà ti ní àṣírí, bomb bastard. Ó náà ti rí àṣírí. Kò ń ṣẹjọ́ gbogbo yìí. Ṣèbí nǹkan tá a gbé dání lẹ fi ń wanu sí Olóyè Igboho. But Olóyè máa ń wo gbogbo yín pé kí ló ń ṣe yín? Because when he called me, the first thing is ask is, kí ló ń ṣe Maiyegun? Kí ló ń ṣe gan-an? Kí ló ń ṣe Maiyegun? Ẹ bèrè lọ́wọ́ pé kí ló ń ṣe, kí ló fẹ́? Ṣé ìyà ń jẹ ni? Ṣèbó ti níwèé? Ṣèbóhùn ti níwèé, bóhùn gbádùn ní Scotland. Jẹ́ kí Olóyè lè bá wọn tí wọ́n níwèé, tí wọ́n lè wá sí London, tí wọ́n lè lọ sí Scotland. Jẹ́ kí Olóyè bá wọn sọ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Irọ́ kò fẹ́ yẹn torí pé ara ń ta gbogbo wọn. Ara ń ta gbogbo wọn. And that is exactly what you need to understand. I am not here because I am a spokesperson for Olóyè Igboho. I went to Nigeria to prove that Olóyè was truly involved in this movement. Ìyẹn mo ṣe lọ sí Nigeria. I wanted to confirm that Olóyè lóòótọ́ ṣe ń dàgbé dání ṣé lóòótọ́ ni àbẹ́kan parọ́ fún gbogbo wa. And I was gonna be killed. So tó bá yẹ pé wọ́n ti pè mí náà bó lórí burúkú Maiyegun bó ṣe máa jáde náà nìyẹn tó máa sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Tó bá yẹ kó ti pa mí ní 1st of July bó ṣe máa jáde náà nìyẹn torí pé ó fẹ́ satisfy àwọn wo ló fẹ́ satisfy. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Maiyegun pé àwọn wo ló fẹ́ satisfy tó fi ń jáde pé òun ní àwọn evidence òun láwọn evidence ìwọ ló máa kọ́kọ́ gbówó fọ́lóyè ni ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fọ́lóyè lówó náà ìyẹn ṣe big deal bá raise 100 million ìyẹn ṣe big deal and we are not going to give you the money back. Owó tó bá raise ṣé owó tó raise yẹn ná nínú ẹ̀ jáde kó fi ògùn búra pé owó tó kó fún ẹ ná nínú ẹ̀ personally for your own personal use. Torí èmi sọ pé owó tẹ́ ẹ pé mi èmi lò nínú ẹ̀ ibi tí ọba ti ń ṣe nìyẹn ti ń jẹ ẹni kí Maiyegun jáde kó wá fi ògùn búra pé gbogbo owó tó rèsì fún kò ná nínú ẹ̀ rárá. Ẹ sọ fún pé kó jáde kó fi ògùn búra pé òun ò ná nínú owó tí wọ́n fún un láti lò fún personal use. Tó jáde kó sọ pé òun rèsì 40 million fún Olóyè Igboho and then so bloody what. Tó bá rèsì 40 million fún Olóyè nǹkan kò ní dá fún ẹ pẹ̀lú 40 million yẹn. Tó bá yẹ pé òun retí 40 million ni 40 million yẹn orúkọ Olóyè ló fi rèsì ìyẹn ti lọ ìmí ni kò sọ kò dẹ̀ ní dá fún gbogbo àwọn tó bá support ẹ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn tó gbọ́ ẹni tó bá support ẹ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ ní kúure ògùn máa pa gbogbo ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ àfi tó bá yẹ pé ìtòlóyè gbé dání ó ń parọ́ fún gbogbo wa ni and everybody knows that Olóyè remains the only hope tí Ọlọ́run sì gbélé wa lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tarnish orúkọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní gbé wálẹ̀ mo ní as long as tẹ́mi bá sì wà láyé tí bá sì dúró ẹ̀ lè discredit Olóyè Igboho kò sí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ olóhùn raise 40 million ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé 160 million mọ́tò kan tí Olóyè rà Olóyè ò tí wọnú mọ́tò yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí Prado tó gbé wá sínú ilé ẹ̀ kò tí wọnú ẹ̀ báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ so kí ló wá sọ nípa 40 million kò ní dáa fún ẹ Maiyegun general tán pè ní Bádérú ò ní ṣoríire olórí burúkú ọmọ àdè nìyẹn mo sọ fún ẹ pé màá respond sí ẹ tí bá délé torí pé ìta ni mo wà nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ní o ti sọ̀rọ̀ ono ní evidence abẹ́ òní ṣoríire tó bá gbé evidence jáde mo sọ bẹ́ẹ̀ I need that evidence in 24 hours
kò ń ṣe pé kó wá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan ni mo fẹ́ evidence pé olóyè Ìgbòho wọ́n kẹ́ ẹ níbi tó ti ń gbowó fún ẹ tó yẹ pé ìwọ ló gbà á àbí wọ́n send ẹ̀ sákàǹtì ẹ bomb bastard èyí olórí burúkú ọmọ àlè Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé ìyẹn mo ṣe sọ fẹ́yìntẹ́ wà nílé tẹ bá rò pé àwọn tó wà labroad gbogbo wọn lórí wọn pé they are bomb bastard olórí burúkú ló pọ̀ jù nínú wọn but majority ọmọ Yorùbá tó wà labroad wọ́n ní ara ní àwọn bí àṣẹ ń jẹ̀yìn ìyẹn ló ṣe ń ṣe pé kí ni àwọn máa dúró ti olóyè títí kájọ máa délẹ̀ lérí ó dẹ̀ ní òun ò fẹ́ jẹ́ nǹkan kan ó ní I'm not interested I am not interested to become anything ẹ sọ fún Maiyegun pé mo ti ń fún lésì ẹ̀ ní bíbá pé 24 hours ni mo fún tó bá jáde ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ni ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ni àìmọye àwọn cousin wa àìmọye àwọn ọ̀rẹ́ wa tó fẹ́ òyìnbó tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa tó má wàá gbé yẹn wá pé torí o fẹ́ òyìnbó òun fẹ́ máa fi yẹn àṣàkẹ́ kan àbẹ̀kẹ́ kan má fi yẹn fi bòbò wá lójú má fi yẹn bò wá lójú àwọn tó fẹ́ òyìnbó tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ pé àwọn òyìnbó wọn tẹ́ pé wọ́n ń ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn títí di bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí so ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ wà very careful ara àwọn ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ torí pé kí nìyàn ṣe lè jáde tó ní nọ́mbà Koiki lọ́wọ́ UK lájọ ń gbé àwọn tó wà ní Nàìjíríà kan ti pè mí pé Mr. Koiki we want to confirm ṣé lọ́dọ̀ yìí ni press statement yìí ti jáde and the first thing I told them is my name on it is my name on it wọ́n ní no yeah yes wọ́n ní my name is not on it nígbà tó orúkọ mọ̀ sí níbẹ̀ so báwo la ṣe máa sọ báwa la kọ́ ìyẹn ni Maiyegun kà lórí show ẹ̀ nísìn tẹ́lẹ̀ pé lórí burúkú ni ìyẹn ni Maiyegun kà and you wonder that's why I say that I am a journalist journalist kan ni Maiyegun kò ń ṣe journalist and he knows that I now understand why I'll leave that for now mo ń bọ̀. Olayomi Koiki emphasized that Igboho's position remains unchanged. He supports the quest for Yoruba freedom. He referred to a letter sent to Nigerian President Bola Ahmed Tinubu on the 17th of April 2024, which called for negotiation regarding the Yoruba peaceful exit. A kọ lẹ́tà sí olórí burúkú Tinubu. Ẹ̀yin wá ń bẹ̀bẹ̀ fún Tinubu nísìn. So Tinubu wá fẹ́ lo propaganda. Ó fẹ́ lo propaganda olóyè Igboho against àwọn tó fẹ́ jáde tó fẹ́ lọ protest. What does that? Kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú àwa? We don't care. Because at the end of the day, we told Tinubu that the only option that can save you is not to go and contest. And I'm not going to go into all the details. I am not going to come out and give you all the details. So if Maiyegun is thinking that, Koiki máa jáde, àbáwọn kan ní Koiki máa jáde, ó máa wá spill out, you are all bomb bastard. Ọmọkùnrin gidi ni mí, mo sọ fún yín pé èmi náà ọkùnrin ni mí. So if you are thinking that I'm going to come and, no. I am just saying to Maiyegun that I give him 24 hours. 24 hours to give us evidence. Tó bá raise 40 million, yíyan ṣe new deal now. Ọmọ ẹ̀ta wa raise fún rédíò ni. So kí ló ń sọ pé òun raise 40 million? Olóyè Igboho fún àwọn òun fún àwọn kan lóúnjẹ owó oúnjẹ. No, ó bá wọn fún wọn lówó oúnjẹ. UK fún wọn lówó oúnjẹ ni. Èbí wọn náà fún wọn lówó oúnjẹ náà. So kí ló wá mi pé kíní kan? Ọmọ gbé yẹn kúrò ní. Mo gbé yẹn sẹ́gbẹ́ kan bomb bastard. Bomb bastard ni ẹ. Èbí mi lọ sí Scotland, mo wá bẹ ní Scotland náà. Èmi wá kódà ìjọ tí mo lọ sí Scotland nígbà tí mo lọ bá ṣe program ibẹ̀ ni mo ti sọ fóònù mi kan nù fóònù mi kan sọnù not inú ilé o but fóònù mi kan sọnù mo ní kó bá wo abẹ́ mọ́tò ẹ̀ títí dọ̀la àrí fóònù yẹn bomb bastard. So Igboho remain unchanged. He has support the quest for Yoruba freedom. We wrote a letter to Tinubu with the hope that Tinubu will give us a listening ears. That is our expectation. We hope that Tinubu will give us one kind of a listening ear, that he will just say, okay, you want to go, no problem. But this is not going to happen very soon. What is going to happen is that we will take it stage by stage. We will take it small by small. It will take some 2 years. Southport. I think there are about 3 girls now. Very terrible situation. And that's exactly what is happening in Nigeria. They keep killing us every day. Killing. And Olóyè Igboho, they can only stop it. What them of it? So, we are Iba Gani Adams Igboho fún Maiyegun. We kó lọ attack Olóyè Igboho. Pẹ̀lú àwọn evidence tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀ tó náà wọlé lọ́wọ́. Ẹni kó jáde kó fún evidence. Bomb bastard. Now, as we know, on the July 25th, 2024, which is just last week, Thursday. Koda, I was still having a program here on the 24th. I did not mention throughout the program. Not that I did not know.
I did not mention throughout the program that Oloye Igboho was going to be in Ogun State the next day. Because if I have come out to say it, maybe people would have been saying, are you sure? Or they might think that it's for one reason or the other. We wrap it up, and kudos to everyone from Ifelodun, Apapo, and many other groups that rally quickly. For that, I want to raise 1.4 million within 12 hours. 1.4 million. People were raising money. And only 10 naira, only 5 naira, only 500 naira. And people mobilized from all the states to go and meet Igboho at Imeko. Dàpọ̀ Abíọ́dún pè ahead because ó ti gbọ́ int pé Igboho ń bọ̀ nínú state. Ó pe kábíyèsí, mo kí kábíyèsí wa dáadáa. Mo kí kábíyèsí ìlú Ìmẹ̀kọ. Bàbá wa ọba Benjamin Olanit, the Onímẹ̀kọ of Ìmẹ̀kọ. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Bàbá tó dúró ti Igboho, and let me say it again and again. Bola Tinubu has no hand in the release of Igboho in Benin Republic. Igboho's mother sacrificed herself for Igboho to be released. Ẹ ní ṣoríire gbogbo yín. Ẹ ní kúre. Wọ́n fẹ́ pa Igboho ni màmá ẹ̀ fi ara ẹ̀ sílẹ̀ pé kó kàkàkẹ́ pọ́nmọ́ òun á máa lọ. So if anybody is telling you that Tinubu release Igboho, you are all born bastard látòkè délẹ̀. Ẹ ní ṣoríire. Born bastard ní gbogbo yín. Èèyàn màmá ẹ̀ kú látara pé ó fẹ́ Yorùbá nation. Màmá rẹ̀ kú ṣé màmá Maiyegun kú lórí program tó ń ṣe. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Maiyegun pé ṣé màmá ẹ̀ kú lórí program tó ń ṣe. Màmá Igboho kú lórí program tó ń ṣe, because program ní fẹ́ ṣe is a program, is a project until it is delivered to the Yoruba people, and Yoruba people will now start managing their lives as they want. Ó wá jáde so ìwọ rò pé wọ́n release Igboho through Bola Tinubu ni. Mo fẹ́ evidence yẹn. Tó bá yẹ pé Talon ló fún evidence yẹn, release ẹ̀ síta ọmọ àlè nìyẹn. And thank you so much to Patrick Talon, the president of Benin Republic, for giving us the room to operate in Benin Republic, because we are not terrorists like the Fulanis. Ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ni, but ní sọ̀rọ̀. Tí bá fẹ́ sọ ni máa sọ. Kódà tí bá fẹ́ sọ mí, àwọn alálẹ̀ àti sọ fún mi pé rọ́ eléyìí ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu ẹ̀. You are a born bastard. And every one of you that also speak ills of Igboho. As of today, kò tí ì sí ọmọ Yorùbá tó ń ṣe pé kò sí agbára lọ́wọ́ wọn tó dìde. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Kò tí ì sí ọmọ Yorùbá tí kò ń ṣe pé kò sí agbára lọ́wọ́ wọn. We have millions of Yoruba people at home tí ṣìgìdì ń bẹ lọ́wọ́ wọn. But wọ́n dúró wọ̀ jáde. Wọ́n dẹ̀ pọ́n Igboho lé, bẹ́ẹ̀ ni Igboho ń pọ́n wọn lé. But for the fact that Igboho ní kankan, kò ní kankan, ó wá jáde tán. Ìmọ̀ kan wá jókòó sí Scotland. Kí ni ṣe? That's the question. Olóyè ń bi mí pé coordinator kí ló ń ṣe Maiyegun náà? Ó ń ṣe bí obìnrin ọmọ àlè. Àmọ̀ bí a pussy ló ń leak lójoojúmọ́ nù yàrá ẹ̀. Idiot all over the place. Èèyàn máa lé Yorùbá. Ṣé Yorùbá lélẹ̀ náà ṣá? Ṣé Yorùbá lélẹ̀ ṣá? Eléyìí náà dọ̀rẹ̀. Kálẹ̀ ó dẹ̀ àwítán ní sọ náà fẹ́ ṣe Yorùbá summit. Ó fẹ́ ṣe Yorùbá summit. Kò tẹ̀lé sọ pé Koiki ṣó máa wá. Tèdè mi lọ sí Scotland. Téèyàn ti mọ̀ pa lábòsí ni. Ó náà fẹ́ ṣe Yorùbá summit. So àwa tá wà ní London báyìí. Tó bá tẹ̀ ní pé gbogbo yòó. Ṣé èmi àti ẹ̀ ń jà ni? Níjà tẹ́lẹ̀ náà. Níjà tẹ́lẹ̀. Bọ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló fà á tí kò bá ń ṣe pé àwọn kan nílé àbí níta wọ́n kùn sí létí. Bóyá ìwọ náà tèbó ní crowd. Wá àjọ ní crowd ni, forget about that. Mo dẹ̀ ti wà nílùú ibì fún ẹ. Mo ti ń gbé ní UK kó tó wọlé. Mo mọ bó ṣe wọlé. So máa fún mi ní fúbù. Ìwọ́dẹ̀ kọ́. Tí bá fẹ́ òyìnbó nígbà tí mo wọlé 1998 tí máa fi níwèé. Màá ti fẹ́ òyìnbó. Èbí wọ̀ fẹ́ òyìnbó láti fi gbàwé ni. Èmi fẹ́ ọmọ Yorùbá ni. Àwọn ọmọ Yorùbá lè ní gbé sílé nítorí pé inú mi á máa dùn. Ara mi á máa yá ní gbogbo ìgbà. Àwọn tó fẹ́ òyìnbó, ó wù yín lẹ́fẹ́. Kọ́lọ̀ bá wa jẹ́ kí ìfẹ́ tó wà láàrin yín kó má bàjẹ́. Ìṣó pé o fẹ́ òyìnbó yẹn yánṣẹ́ big deal náà. Tó bá ń fọ òyìnbó fẹ́ máa fi takara fún wa 1998 tí mo wọ̀ lùí òyìnbó sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni mo lé gbogbo wọn dànù ni. So máa fún wa ní fúbù yẹn. Respect yourself so that we can respect you. One bastard ọmọ àlè. So now ní July 25 kò tí pé 1 week èyí sì ní Monday ó sì kújọ́ mẹ́ta tí olóyè máa fi dé pé òun padà wá sí Ogun State. Àwọn kan tẹ̀ tún sọ pé ṣé old video ni. Àwọn èèyàn sọ date wọ́n sọ time. Wọ́n sọ date, wọ́n sọ time. People are still saying, ṣé old video ni? How can you say that is an old video? Báwo lẹ ṣe máa sọ pé old video nìyẹn? Ṣé báwo lẹ ṣe máa sọ pé old video? Because wọ́n expect pé olóyè lè wọlé.
wọ́n mọ̀ pé olóyè ní right láti wọ Nàìjíríà. Àwọn balẹ̀ Yorùbá tí mo tún máa dárúkọ gbogbo wọn nísìn, wọ́n ní gbogbo ìgbà tó lóyè bá fẹ́ wọlé, ó ní every right. À ń ṣe àpọ́nlé ní wàláhì láṣẹ Èdùmàrè lórúkọ Jésù Kristi. À ń ṣe àpọ́nlé ní. Bó bá wọn olóyè tó bá fẹ́ gbé ní Ìbàdàn, á máa gbé ní Ìbàdàn. Ẹni máa kú, ẹni máa yè ni. A fẹ́ jẹ́ kó dé stage yẹn ni. Ṣé máa rò pé bóyá olóyè jókòó sí Benin àbí ó lọ jókòó sí Germany? No. Àwọn balẹ̀ Yorùbá ní àwọn ti fún láyè tó máa padà bọ̀. Àwọn balẹ̀ Yorùbá say we have given olóyè Igboho every reason to return back home. Kò ń ṣe criminal now. Olóyè ò kì í ṣe criminal. Kò dẹ̀ pààyàn, kò fàdíyà. So kí ló dé tó yẹn? So kí ni àwọn kan bastard bí Maiyegun máa sọ pé òun ní àṣírí Igboho kò ní dá fún tẹ́lómi tó bá tún jáde kò ní dá fún gbogbo ilé àtòkè délẹ̀. Àṣírí tẹ níyẹn mo fẹ́ kẹ́ gbé jáde. Àṣírí yẹn mo fẹ́ kẹ́ gbé jáde. Èèyàn máa lé Yorùbá. Ẹ jókòó sí abroad. Àwọn èèyàn wà nílé. Olóyè ó forí la kú. Ó wá jáde. Ẹgbọ́n kan tó kọ́kọ́ sọ nínú program ẹ̀ mo gbọ́. A tó bẹ̀rẹ̀ program eléyìí. Ó ní Igboho was not a saint and can never be a saint. Ìwọ ni sainti lórí ojókòó sórí social media. Òun control crowd. Oya ẹ bá wa oya give us kí ló máa ń sa ní oya give us your gift. Kọ́lọ̀ thumbs up. Olóyè ò ní láti thumbs up. Tí bá tún pè ní sàtúgbé kọlù. Olóyè ò ní di any thumbs up from anybody. Kò ní láti wà lórí social media. Ibi tó lóyè láti wà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní the service ẹ̀. Tí wọ́n bá mọ̀ pọ̀ ọmọ kan nìyẹn ni. Padà sí Ìjẹ̀bú náà. Ó wá lọ ṣe tó ń ṣe níbẹ̀. Olóyè náà ń bọ̀ nílé. Ó wá sílé wá sìnkú yẹ. Ó tún lóun máa padà wá. Ó lóun máa wá kí bàbá wa ọba dáadáa lára àwọn balẹ̀ Yorùbá ní ìlú Ìmẹ̀kọ. Ọba Benjamin Ọlánìtẹ̀, the Onímẹ̀kọ of Ìmẹ̀kọ in Ogun State. During this visit, níbẹ̀ ní oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó ń mix ọ̀rọ̀ tó lóyè sọ. During this visit, olóyè tún sọ pé his advocacy is to be gbogbo alárí fídíò yẹn now. Everybody saw the video. Everybody saw the video that Igboho said it again and again that Yorùbá nation lòun dúró lé lórí. So níbo ni Maiyegun ti wá rí ọ̀rọ̀ protest? Níbo ni Vanguard olórí burúkú tí wọ́n ní kúre? Gbogbo ẹni tẹ pátíkù yẹn ẹ̀ ní kúre. Ogun máa wọlé payín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. One bastard. Níbo ni Maiyegun ti wá rí evidence pé olóyè sọ bẹ́ẹ̀ even when he was still in because alábòsí ni. Kò tó bá ń ṣe alábòsí ni. Kí ló dé tí kò reach out sẹ́mi Koiki? I am still here. Èmi ò tí ì lọ sí Nàìjíríà. Kí ló dé tí kò pè mí? Koiki, ọmọ kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kó tẹ̀ pè mí, kó tẹ̀ fi dápara. Ọmọ àbẹ ti gbowó ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ fẹ́mi náà níbẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà Koiki? Mo rí átíkù kan nísìnyí. Kí ló ń ṣe? What's going on? I saw an article now. What is going on? Explain to me now. Kó tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Káfi ṣàwàdà pé ọkùnrin làwọn méjèèjì. Ó wá decide pé náà òun ò ní ṣe yẹn. Òun á wá lọ release broadcast. So tó bá wá release the broadcast ẹni sí, àwọn ọmọ Yorùbá máa sunkún, ó ní kúure. You're a bomb bastard. Ṣòro pé àwọn ọmọ Yorùbá máa sunkún ni pé, Maiyegun ti jáde o, kí ló máa sọ o, Koiki, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ fọkàn balẹ̀ ni mo sọ fún yín. Mo ní nínú ìrìn àjò yìí, èmi àti Igboho, a máa gbé yín délẹ̀ lérí pẹ̀lú bàbá Akíntóyè láṣẹ Èdùmàrè. Mo confirm yẹn fún yín. Ìtó bá máa fà ló máa fà ní ìdáhùn lọ yìí. Ìtó bá máa fà ló máa fà. Èmi sọ bẹ́ẹ̀. British mọ̀ mí dáadáa. Mo ní sọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀. Wọ́n mọ̀ mí dáadáa. Kò ń ṣe tá a máa sọ pé wọ́n mọ̀ mí. Wọ́n mọ̀ pé tá à ń fà yìí. Wọ́n mọ̀ pé à ń fọgbọ́n fà ni. Wọ́n mọ̀ pé bí ta fẹ́ lọ gangan àìtí débẹ̀. But nobody will push Igboho. Igboho will ready. Baba Akíntóyè will be ready and they will tell every media. Nígbà tó bá ní ká lọ jáde ká lọ sọ̀rọ̀. For now, mo sọ pé a ní sọ anything. Mo kí olólùfẹ́ mi, mo kí àwọn ìyàwó mi. Ìyàwó mi wò mí báyìí nísìn. A máa hàn kó ṣe wá jẹ́rú ọjọ́ báyìí. Ó rí bẹ́ẹ̀ ni. Mo ti pẹ́ tẹ́lẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Olórí burúkú máa lè ní. Ìyàwó mi nìkan ló lè control, ó ti control heart mi báyìí díẹ̀. Mo ti rí ìyàwó mi lórí screen. Ó ti control heart mi díẹ̀ báyìí. Bàbá ẹ̀ ṣe sùúrù. Máa kọ́rọ̀ Maiyegun kó fún ẹ lẹ́dìkì. Bí a ti sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ náà. Ìyàwó mi nífẹ̀ẹ́ kò lè máa wọ program ẹ̀. Wallahi ta'ala símọ́ bí láìla sí láhùwà. Tí bá fẹ́ wò ní sí ìyàwó mi báyìí lórí screen ẹ̀ báyìí bẹ̀ tí bá gbé sí báyìí. But ọmọ àlè ò ní má ṣe bẹ́ ọmọ àlè. Èmi àti oníjà tẹ́lẹ̀. But ó ní tarnish orúkọ Igboho kí n má. Mo ní mo fún ẹ ní 24 hours. Ó fi release gbogbo evidence fún ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ síta sí public domain. Àwọn ò ní kan tán hide. Kí ni mo fẹ́ máa hide?
ní kọ̀kọ̀ tá hide